Hallo, hallo, hallo? Kann man mich jetzt hören? Bin ich jetzt zu hören? Hi, Laser Jansen. Bin ich gut zu hören? Aber mit Echo. Ja. Sorry, das ist nicht gegen dich gerichtet, Latin. Wieso bin ich mit Echo zu hören? So. Haben wir wieder was geändert? Wie sieht's jetzt aus? Bin ich jetzt zu hören ohne Echo? Oder ist das eigentlich nur vorhanden? Oder ist da jetzt irgendwas anderes? Ja, noch dieses zeitversetzte Echo. Ah! Woran kann es liegen? Nee. Ich habe alle Streams gemutet. Also kann es nicht daran liegen. Oh, Latin! Oh Gott. Was für ein Beginn. Ja, Latin, ist in Ordnung. Solange man drüber lachen kann, ist es doch perfekt. Aber ja, wie gut, dass du mich darüber informiert hast, dass man mich ursprünglich nicht hören konnte. Ja, Windows-Update. Ich hatte vorgestern und gestern halt erstmal ein großes Update und dann ein kleineres Update, halt dieses .NET Framework. Und ich vermute mal, dass irgendeine dieser beiden Sachen halt schon die ganzen Einstellungen durcheinander gewürfelt hat. Technik, man liebt es. Aber okay, ihr seid jetzt nicht hier, um mich flinnen zu hören, um mich aufregen zu hören. Ihr seid hier, um Haven zu sehen. Ich wechsle mal eben kurz die Szene. So. Ja, ihr seht schon hier Epic Game Store und Game Breakers. Ich bin auf das Spiel gespannt. Ich bin wirklich gespannt drauf. Ich habe da schon einiges drüber gehört. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange an und ihr sagt mir dann, ob die Lautstärke passt, ob das Spiel leiser kann oder wie auch immer. Auf geht's. Danke dir, Skype, für die Punkte. Technik. So. Das ist schön, dass ich im Epic Game zu den Status online habe. Das finde ich auch sowas von interessant. Gulasch Gamer, vielen Dank für deine 2000 Punkte für die Kanalpunkte-Challenge. Okay, das ist schon sehr transartig, diese Musik. Grundtext, vielen herzlichen Dank für deine Punkte. Und auch die Holzfrosch, danke für deine Kanalpunkte für die Challenge.
Sollen wir gerade was hören vom Spiel? Eigentlich ein guter Gamer. Okay. Hundo. Ich wollte mal, dass man auch nicht zum Intro gehört hat. Ich mach mal eben kurz, also was anderes gehört hat. Ich mach mal kurz das Radio an. Hört man jetzt das RPG Gamers Radio? Habe ich schon erwähnt, dass ich Windows-Updates mag? Vor allen Dingen, wenn dann die ganzen Sachen durcheinander würfeln. Dope. Das heißt also, ich hatte jetzt eben 18 Minuten Intro ohne Musik. Läuft, würde ich sagen. Okay. Piano. Ruhig, gelassen. Ich starte jetzt nochmal das Spiel, weil ich würde eure Meinung gerne zum Intro hören. Wenn mal die Bibliothek lädt. Danke. Ich hoffe es, das Latin. Ich hoffe es sehr. Weil dieses Bugfixing zu Beginn des Streams kann man machen, sollte man aber allerdings nicht. So, ich habe das einfach nochmal laufen lassen, weil ich halt die Musik mit dabei haben wollte, die man jetzt hoffentlich gehört hat. Bitte sagt man, dass man die Musik gehört hat. Bitte sagt man, dass man generell was hört. Und gute Musik. Ich fand, das war sogar schon fast psychedelisch. So. Audio. Standardmäßig bei mir am Modell runter. So. Anzeige, Vollbildschirm, Auflösung, ja, ist in Ordnung. Eingabehilfe, ich mache halt mit Gamepad. Alles gut für dich.
Nimm dir an die alten Musikvideos quasi. Was für alte Musikvideos? Deutsch, Untertitel Anzeige? Nein. Ich mache erstmal ohne Untertitel. Aktion halten. X. Okay. Auf geht's. Haven ist kein schwieriges Spiel. Wir empfehlen, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad zu beginnen. Solltest du dennoch das Gefühl haben, dass du noch mehr Spaß mit Haven haben würdest, wenn du es leichter machst, kannst du jederzeit im Pausenmenü auf die Schwierigkeitsoptionen zugreifen. Ist halt noch zu unziff. Tu das Latin. Kreuzkönigin, Musik und auch den Aquarell-Stil fand ich super vom Intro. Inhaltlich hat es nicht viel rübergebracht, was das Spiel ist. Oh. Interessant, man hat nur 2 Schwierigkeitsgrade. Standard und niedrig. Mal Standard. Oh, ich finde dieses Bild so gut. Dieses, was man jetzt gerade sieht, dieses Pausenbild. Das hat etwas. Das hat etwas Stylisches. What's that you got cooking? Apple dew stew with apple dews. Didn't we have that yesterday? Or the day before? No. Yesterday it was baked apple dew with apple dews, and the day before it was fried apple dews. With apple dews. I remember now. Sorry, I'm doing what I can to switch up our meals. But in my defense, we have a pretty limited set of ingredients. Sieht echt schön aus. Ja. Hey, ich habe mich ja nicht beschwert. Ja, ich habe mich nicht beschwert. Hey, I wasn't complaining. I'm glad that you're doing the cooking. Otherwise I'd be eating, I guess, apple juice. Oh, did you have a chance to look at the engine? Yeah. It does seem like it took some damage upon landing. But I should be able to fix that real quick. Fury fand ich ja super. Bei dem Spiel war ich mir nicht sicher, ob es was für mich ist. Gut, dass ich jetzt einen Blick drauf werfen kann. Okay. Moment, das ist von den Fury-Entwicklern? Also ich habe Fury gesehen. Ich weiß, dass es halt bockschwer ist. Weil, ist halt typisch für solche Indie-Games manchmal. Interessant, gut zu wissen. Ich habe auch ein paar gute Nachrichten. I also have some good news. What's that? I love you. Vorsicht, das Essen brennt an. Oh, with the lights off? Works for me. No. I didn't do that. We must have run out of flow. Weren't you supposed to charge up the nest today? Excuse me if I was working on the engine. I can't do everything. No worries. I'll go get some more outside. If I'm lucky, I'll stumble upon something to spice up the apple dews. I'll come with you. Was ich gut finde, dass die auch in diesen Zwischensequenzen den Mund bewegen, passend halt zu den Dialogen. Das ist nicht selbstverständlich.
over there, a flow thread. Das hier? Whoops. Try. Yes. Just like that. Perfect. Although it seems like one thread won't be enough. No worries, we'll find others. How many more do you think we need? I don't know. 3? Maybe 4? Good thing there Linie are plenty halten. of flow threads around here. Da ist ja noch nichts auf. Ich gehe gleich auf die Punkte ein. Ich sehe es gerade aus dem Augenwinkel, aber ich kann gerade schlecht gucken. Also die Fortbewegungsmaßnahme ist gewöhnungsbedürftig. Do you really think drifting is that useful? It's crucial. It allows you to change direction without having to stop all the time. Do I do that? We all do it. Aber ich sollte jetzt zurück zum Schiff mal. Und ich habe ja den Flowstream. BC Des, MacDoc Velare und Elbex Town. Vielen herzlichen Dank für die Punkte zur Kanalpunkte-Challenge. Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, aber jetzt nicht so sehr. Well, that was a bust. We were too slow. No biggie. Plenty of threads out there. Ach Gott, ich muss mich bewegen. Ich muss in Bewegung bleiben. Ja, Halleluja. Ah. Das war nicht gut. Das war nicht intelligent, Ziff. Okay, was zum Geier muss ich jetzt machen? Ich muss in Bewegung bleiben. Okay. Ich muss wahrscheinlich diesen blauen Strömen folgen. One or two more threads, and we'll be all set. Ist ermöglicht. Punkt. Genau. All right, I'm all charged up. Me too. We can go when you're ready. Kann ich jetzt zum... Okay, ich kann nicht in den Abgrund fallen, das ist schon mal gut zu wissen. That was the wrong way. Ja, es wäre schön zu wissen, wo der richtige Weg ist, meine Liebe. Bin ich jetzt hier richtig oder darf ich schon wieder raus? Ah, richtig. All good. This should last us a few days. Now it's our turn to fill up. Huh? I'm hungry. Also dieser nahezu konturlose oder Outline, also dieser Artstyle, nahezu ohne Outlines, der gefällt mir. Aber was ich mir eben gewünscht hätte, das wäre eine klare Ansage, wo ich hin muss. Ah, okay, man kann also auch kochen, verschiedene Gerichte wahrscheinlich ausprobieren. Das ist...
Ja, kochen. Für was auch immer. Beeren mit Beerensoße. Ja. Done. Roasted apple dews with apple dews. I can't tell if you're actually excited about this, or if you just enjoy seeing me suffer. How long do you think this is gonna last? The flow? Well, if we keep our consumption in check, I think a few days. No, I meant us. Us here. How long until they come get us? Do we have to talk about this? Das werden wir irgendwann müssen. We are going to need to at some point. We need to be prepared. We need a plan. I'm planning on finishing my plate without hearing about the apiary. Is that okay? Okay. Okay. Awkward silence. And FYI, you are the one that ruined the mood, not me. Okay, also man kann sich hier frei herumbewegen und dann mit diversen Dingen interagieren. Das sieht ziemlich tot aus. Inspizieren. Wow. These floating islands are really something. Yeah. Never imagined I would ever see this. Das ist nicht tot, das ist hinter Glas bei schlechter Beleuchtung. Also das sieht mir teilweise vertrocknet aus. Das auch. Das, ja. Das auch. Also das, sorry Latin, aber das sieht mir doch teilweise etwas abgestorben aus. Tut mir traurig. Muss mir nicht heilen, ich bin schon voll mit Lebensenergie. Okay, ich denke mal, rot bedeutet, braucht man jetzt nicht unbedingt. Während blau verfügbare Optionen bedeuten. Vielleicht geht das Spiel da drauf ein. Haben ja schon zu Beginn gesagt, dass halt deren Nahrungsmittel halt sehr leer sind, die nur noch diese Beeren haben. Reden wir mal. Do you think it's time to go to bed? If you say so. Okay, das war sehr hilfreich und sehr informativ. You? All right, let's talk about it. Fine. I was just gonna ask if you could switch off the light. Oh. You've been mulling it over this whole time? Of course I've been mulling it over this whole time. Thank you for adding one more thing to my mind. Hold on, are you telling me you hadn't thought about it before? You know what? No, I hadn't thought about it. I'm trying not to think about the apiary. Enjoy what we have here, even if it isn't much. Do you really think that they can come get us here? If we could take the flow bridge here, then so can they. But there's no way they can know where we are. Is there? I cut off the autonav, the astrolock. Even the landing was all manual. I'm just saying, let's prepare for the worst. Was ist mit der Lul? Ich denke, die hat einiges zu verdauen. Kreuzkönigin. Im schlimmsten Fall töte ich sie. At worst, I kill them. Whoa, you. What? If that's what it takes not to go back, I'll do it. No problem. Kill them, steal their ship,
By the time they send more guys, we'll be far away. You're seriously not considering... Maybe not. Maybe I am. At worst, we'll know. You're scaring me. Oh, come on. You're totally safe. You're my teddy bear. I'm not sure how I should take this. Well, take me in your arms for a start. Was mich ein bisschen stört, ist You aren't dressed diese... yet? I put on my pajamas. I mean, to get out. Well, see, I was just wondering, do we have to get out? Can't we just hang in the nest for once? Lounge around, read a book, watch a movie? We don't have movies. Right, sure, but you know what I mean. You can stay if you want. You get some rest, and I'll gather provisions. I don't mind. But staying here alone sucks. So, you'll come with me? Or you could stay. And you go get food? What? No? Then, who? All right. Never mind. I'll get dressed. Let's go. Was mich etwas irritiert, das ist jetzt ein Kritikpunkt von mir, ich stehe still und auch während der Dialoge, dass die Kamera immer ein bisschen hin und her schwankt. Man jetzt nicht so viel, dass es halt sich störend ausdrückt, aber es irritiert halt mich irgendwie. Ist halt genauso wie bei einigen Fernsehserien früher, dass halt die Kamera auch da ständig am Wackeln war. Okay, also die Figuren gehen vor, wo man sich dann als nächstes in diesem Schiff hinbegeben soll. Das ist auch sehr gut. Do you remember where the apple dews were? Could we try and pick something else for a change? Jetzt haben wir ein bisschen Flow-Energie ein. Is it me or is the ground shaking? It's shaking. It's shaking a lot. Okay. Das sieht nicht in Ordnung aus. Das überlebt das Schiff nicht. Sieht nach einem ganz normalen Tag aus. Okay, das Latin. Is it over? Seems like it. Anything broken? No. No, I don't think so. Das Schiff ist kaputt. Well, except... It's not all lost. Well, it is. A bit. Look, we can always search the islet, try and find a way to get to the other side. Such as? I don't know. A rope, a jetpack, spring-loaded shoes, anything. And if we don't find it? If we don't find... I don't know. That's why we'll have to find something. Okay. Ja gut, also da komme ich jetzt erstmal nicht hin. Oder? Schwierig. Ich hoffe schon mal bessere... Gut, dass sie nicht zu Hause geblieben sind. Genau, das Datin. Da hast du recht.
Okay, da komme ich nicht weiter. Das ist mir nicht möglich. Oh. Kann das Bär. Gibt es echt nur 2 Stück hier? Enttäuschend. I think I found something. Huh? Call me crazy, but this looks like a Bluton. Yep, it looks like a flow bridge. Kind of like the one we took to get here. But smaller? Is that possible? Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Okay. Wieso nicht? Why not? We still don't really know how the flow bridges work in space. But if the phenomenon can happen on a macro scale, then why not on this one? If there can be flow between 2 planets, why not 2 bits of a planet? Okay. If this really is a flow bridge, I'm not sure what we're waiting for. What? Flow bridges are linking one place to another, right? So this one definitely leads someplace. Wait, you want to just get on there without knowing where it goes? It goes elsewhere. I think that's as good a start as any. Huh. Tja. Gegen das Argument kann er nichts anbringen. Do we have everyone? Okay? Here. Then we're good. Looks like we're on another islet. Yeah. The bridge seems to be a link between the islets. If there are any others like this, we may be able to get back to the nest. Do you see what I'm seeing? A big ugly lizard? No, the mushrooms on its back. Looks like a type of hygroscybrubescens. Ah. Is that good news? Like, can we eat it? Oof, not at all. Unless you're looking for a quick way to unload your kidneys. But don't you find that symbiosis amazing? The movements of the lizard are helping spread the spores. As far as what the lizard is gaining, I'll have to study that closer. Vielleicht ist mangelnde Hygiene. Maybe it has bad hygiene. Maybe what you call symbiosis is just a fungal infection. That's a possibility. We Oh, have to kannst get a rasieren, sample Messer. to- Stop. Touch one of those mushrooms and you won't touch me again. Ever. Have you ever seen such a thing? No, never. Must be an endemic species. I wonder if it's edible. Und nein, will ich das herauszufinden. Only one way to find out. Yes, you're right. I'll pick up some berries and run some tests. First, we'll need to observe any cutaneous Er hat so längst reactions. ausgegessen. Then we'll cook them to eliminate bacteria. Mmm. It's peppery. You did not. Go ahead. Try it. I'm sure you'll love it. Oh yeah, that is peppery. Lightweight. Off we go. Let's pick these. I'm not sure these will go great with the apple dews. But where there's a meal, there's a way. You know what doesn't go great with apple dews? Apple dews. Das ist nicht ein Argument. This is a pretty one. Okay. I'm not sure our boots will fare too well in the water. Oh, could they get damaged? No way. They're waterproof. But you won't exactly grip the track underwater. Was ist das? Wieso gehen die nicht darauf ein? Und die Leitungen führen ins... ja, ins Nichts. Okay, und man kann nicht auf dem Wasser... Okay, das kann man nicht aufsammeln. Gut zu wissen.
Der Pfeffer ist noch nicht nachgewachsen. Okay, wieder diese Beeren. Dann ist vermutlich Landschaft oder später relevant. Ja, ich denke auch später. Da waren Beeren. Erstes Prinzip eines RPGs, alles looten, was man sieht. Das könnte später wichtig sein. Habe ich alles? Make sure they don't get squished. Ich gucke gerade nach, ob es hier irgendwie eine Karte oder so etwas gibt. Stand der nächste Kraulen? Mal gleich nachgucken, Kreuzkönigin. Genau, Latin. Okay, okay, das Spiel gefällt mir. Das Spiel gefällt mir. Das ist geil, sowas von. Ja. Muss man eben kurz woanders nachgucken, auf der Seite. Hab ich da irgendwas? Okay, da gibt es auch diese Beeren. Diese Candied-Beeren, oder wie die heißen. Nur 2 Stück. Nicht ins Wasser. Sorry, birds. We didn't see you. Da war doch eben noch eine größere Brücke. Aber hier muss ich den Hügel darauf. Menge ist relativ. Wenn 20 Bären, aber man 20 Mal mehr braucht, macht das nicht besser. Okay. Nicht ein Argument. Moment. Seems like our mini flow bridge wasn't a unique occurrence. Good, because those things are really useful. Oh, dieses Bild sehe ich muss auch mal irgendwann wieder zum Friseur. Wow, that's actually, what is that? We should take a closer look.
Wahrscheinlich irgendwas mit Korruption oder so. Kann ich dich streicheln? Kann ich dich streicheln? I got a big one. Great. We can bring that back to the nest to study it. Okay, das Teil verschwindet, wenn ich mich ihm Any nähere. idea what's underneath our feet, Mr. Geologist? I'm a biologist. Isn't that the same thing? Biology, the living, geology, the rocks. And what makes you think this is not living, pray tell? It looks Da like a hat's dust ein deposition. Argument. Some kind of rust. And it looks like this kind of rust is particularly sensitive to flow. What? Look beneath your feet. Oh, there's vegetation underneath. It was probably smothered. Good thing we came this way. That way, look. It looks like the rust has formed into a bigger chunk. Dann werde ich jetzt wohl mal hier... Ich würde dich ja gerne mal kraulen, aber nee. Und von da bin ich gekommen. Da ist wieder Pfeffer. This is so slow. We're not going anywhere. So? Saw that. Ja, die Steuerung muss noch ein bisschen mehr und besser lernen. Another flow bridge. That's great. It means there must be. If we're lucky, Ich wollte zurück. Ich war noch nicht fertig. Da war noch ein bisschen was. we should find the nest if we keep going north. Explain to me how you know which way north is on this planet. We should find the nest if we keep going straight ahead. Thank you. Did you lose something? What? No. Why? Because we're tracing our steps back. Ja, weil ich noch ein bisschen was erforschen wollte. This way. We're too heavy. This aerial thread is just too fragile. Come on. Don't be scared. A big bug like you. Oh Gott, ich feier das. Ich feier das hart. Man kann im Prinzip die ganze Tierwelt streicheln anscheinend. Okay, wo gemerkt, sozusagen nur den Anfang, aber... Gott, das streicheln ist immer... Ja.
thought it smelled good around here. Okay, wo geht's noch weiter entlang? Hold it. Ich muss den Flow wieder aufladen. Gibt es nicht eine Seite, wo man nachschauen kann, ob in welchem Spiel man Hunde streicheln kann? Ob da das Spiel auftaucht? Gibt's garantiert. Weil sogar in Cyberpunk kann man halt Tiere streicheln. Halt direkt zu Beginn die Katze bei dem einen Ripper Dog. Boba nuts? Aren't we the lucky ones? What are they? You've never heard of boba nuts? They're one of the most nutritious nuts. 25% carbohydrates, 50% protein, 75% lipids. Super, schmeckt es auch? Great. But how does it taste? Didn't you hear what I said? 75% fat. Of course it tastes great. We almost missed this one. Okay, mehr Nahrung. That's it? That was the last one? Clearly. We're breathing a lot easier without all this rust. Okay, das habe ich halt beim letzten Mal verpasst. Bah. What was that noise? Ugh, my stomach. It needs to be fed soon. Auch hier wieder. Übrigens einer antiken Zivilisation vielleicht? Or to go? To go. Too bad. Klingt wahrscheinlich, ja. Exakt Latin. Und ich glaube, ich sollte mal nach da oben hingehen, wenn ich da irgendwie hoch kann. Mal diesen Gipfel rauf. I thought this planet was supposed to be a desert. Deserted, not a desert. According to the archives, a colonization plan had been considered by the apiary, with Exonova as the main provider. But the planet was eventually classified as inhospitable. Let me guess. High seismic activity? I don't know. The file doesn't say anything about that. I hope we don't have any more unpleasant surprises. Ja, das ist die Brücke, von der du im Gespräch auch gesprochen hast, Latin. Aber Hey.
What? Everything slow motion. You goof. Wie komme ich da hin? Komme ich da überhaupt hin? Komme ich überhaupt generell dahin? Mal probieren. Man ist ja neugierig. Vielleicht kann ich ja noch irgendwie was interagieren oder so. Okay, das war nicht im Sinne des Erfinders. Also zurück das Ganze. Marsch, Marsch, denn ich will das mal genauer nachgucken. Aber ich finde es gut, dass man nicht in den Abgrund stürzen kann. Sondern das Spiel dann halt einen automatisch zurücksetzt. Also umdreht, umwendet. Das stimme ich zu. I don't like walking. Some things are worse than walking. Like running. That's true. I can't even remember the last time I ran. Thank you, technology. Okay. Now I'm really starving. Imagine how I feel. Ja, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Ich mach mich schon auf den Weg. Ich mach mich schon auf den Weg. Gut. We're here. We found the nest. But in what state? Whoa. Whoa, 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 whoa. There is no way this thing is flying again. Don't say that. You could make a rock fly with the right tools. Well, maybe. But not this one. Both wings are wasted. The propellers were ripped off. And I'm not even done checking the inside. We weren't really planning on leaving, were we? We don't really have another place to go anyway. I'm tired. Why are we always so unlucky? Why are you laughing? Hold on. We decide to escape the apiary, which apparently no one has managed to do before us. We punch in some coordinates really at random, only because some obscure document from Exonova vaguely attested to the existence of a habitable planet. By some kind of miracle, we cross the boundaries of the apiary without getting caught. We travel across space in a Class D ship that is totally not designed for that. And in spite of the fact that this is not all-terrain, we land without breaking anything. We find food and flow on site, even though we hadn't really planned for it. Finally, we get hit with an earthquake, all right, but we get out of it unscathed. The only real consequence is that the nest is a little bit busted. And you think that we're unlucky? We are the luckiest people in the universe. That's one way to see it. This planet is our chance to start a new life. With our own rules. Away from the apiary, from the matchmaker and all that loot. And I'd rather endure 1,000 earthquakes than risk being away from you. What did you say this planet was called again? Source. Source. The beginning of something. Seems like it. Also jetzt glaube ich übrigens auch, dass die Pflanzen tot sind. Ja, das Latin. Schauen wir mal, wie es innen aussieht.
Whoa, what a mess. And now the nest is all akimbo. This feels weird. Yeah, we'll need to find a way to correct that. But it can wait until tomorrow. I think we've had our share for the day. We deserve some time to relax. If you know what I mean. You can do whatever you want, but I am going to bed. Okay, wieder was mir aufgefallen ist. Die Kamera wackelt nur hier drin. Und nicht auch noch außen. Ja, Kochen ist momentan anscheinend nicht möglich. Ja, was für ein Chaos. Ich glaube wirklich rum. Ja, aber mich irritiert es. Vor allen Dingen, es ist halt wirklich nur in diesem Flieger drin. Und nicht auch noch draußen. Ja, die Pflanzen sind noch da, Latin. You okay? You? Wake up! It's okay. I'm here. That was just a nightmare. Everything's fine. That wasn't a nightmare. Sure it was. Rest easy. No! I was awake. I could hear you. I just couldn't move or yell. I couldn't breathe. It was horrible. Das sagt mir was. Yeah, I'm familiar with that. For real? It used to happen when I was a teenager. You feel something weighing on your stomach? Yeah. On my chest. What was it? I don't know. I used to call it the ball, because sometimes it felt like a huge ball was crushing me. Oh. No, that didn't happen to me. I wouldn't wish it upon you. For me, it resolved itself when I left the foster home. For you, it may be related to the nest. But I don't want to leave the nest. That's not what I meant. You're stuck to the bed. The nest is stuck to the ground. There must be something in that. You've been flying in this thing for years. I bet you're upset to see it in this condition. Huh. No kidding. Which means that if we fix up the nest, this'll all go away? Could be. Worst case scenario, the nest will be fixed. Yeah. Well, I hope we'll eventually find the missing parts then. So I can get fixed up too. Ich glaube, die Verbundenheit zwischen den beiden ist gestiegen. Aufräumen. All right. Now we can see a lot clearer. Yeah, we're not there yet, but that should do the trick for now. Now we just need to figure out how to level the nest. The tractor globe is probably done charging. Let's bring it outside. Do you think it'll be enough to lift it? I hope so, because I have no idea what else we can do. Ich frage mich, ob die Dialogauswahlen wirklich Einfluss haben. Kein blassen Dunst, Latin. Müsste man halt irgendwo mal ausprobieren, irgendwie neu starten oder so. Irgendwas, was ich jetzt mitnehmen kann? Hi, Maggot! Okay, anscheinend soll ich essen. So, There's kind of an apple dew taste. It's in there. Hey, you never told me. What did your mate look like? I don't know. Didn't you get her file from the matchmaker? Yeah, I did.
but I never really looked at it. Seriously? You're not even curious? Well, no. I already knew you. Whatever. Come on, we'll look at it together. If you wish. Huh. Oh, all right. Any other pictures? Yeah. She's kind of cute. You think so? Yeah, definitely. Don't you? I don't know. Too much makeup, I think. I like a more natural look. Like yours. Do you really think I'm not wearing any kind of makeup right now? Come on, let's check her profile instead of this foolishness. Let's see. Interests. Reading, music, having a drink with my friends. Whoa. Do you think you can handle such a strong personality? That's harsh. Job. Ocean biology research assistant at the University of Ox. Huh. Okay. Looks like you two are made for each other. No one is made for each other. That's the kind of rhetoric the matchmaker uses. Yeah. Yeah, I know. But it still looks to me like that was a blooting good pick. You'd make a great couple. Might have made. There's a difference. Tell me, are you really wearing makeup right now? We spend every waking minute together in the nest. If I discreetly slipped into the bathroom every morning to put on some eyeliner, don't you think you'd notice? Yeah. At least, I think? Wow. But you're not really answering my question, though. I know. Exo, einen guten Morgen wünsche ich dir. Oder guten Abend oder gute Nacht oder wie auch immer. Jetzt, also nein, es ist kein Dating-Game. Es ist ein RPG. Und zum RPG gehören halt auch Dialoge. Ich glaube, ich gucke mal wieder ein bisschen was. Hatte ich nicht noch irgendwie Pfeffer? Einen guten zu wenig Schlaf, viel Körper meinst du? Ja, egal. Konntest du denn gut schlafen, um für die Nacht fit zu sein, für deinen Diablo 1 Challenge Run? It did feel a bit weird at first, but now I can't even tell the nest is tilted. I guess I got used to it. What? No. You cannot get used to it. We're gonna get the nest out of this crevasse. I don't want to get used to it. Halb, ich habe genug Energy. Und genug Erfahrung von diversen Events, wo du die Nacht halt zum Tag gemacht hast. Vorteil davon, wenn man mal Germench ist. Flexible Zeiteinteilung. Ah, ja, richtig. It did feel a bit weird, but now I get. What? No, I don't want to. Okay, das hatte ich schon. Also hier kann ich nichts mehr machen. Ich glaube, das heißt, ich bin hier soweit fertig und kann... Dope, danke dir. What if we grabbed a little snack for the road? Huh. Sounds good. I'll bring the first aid kit as well. Just in case. Kriege ich jetzt eine Kartenfunktion? Bitte sag mal, dass ich eine Kartenfunktion kriege. Nee, nur ein Schutzschild, der gleich zusammenbricht. Did it move? No, I don't think so. Bulging bloot! Oh, it's over. It's not going back straight. We'll never be able to fix it.
we are condemned to living on an incline in a broken ship forever, until our body adapts and one of our legs starts shrinking to even us out. Was genau ist das Problem? What's the issue exactly? Well, the back pain will be crazy for one. And also, I don't know about you, but I personally like having a reasonably symmetrical body. I meant with the track the globe. Ah, not enough power it seems like. The battery drains out even before lifting the nest a centimeter off the ground. Although to be fair, it was originally designed to lift cargo crates into ships, not the ships themselves. What if we plugged it into a flow spring? I thought about that, but we'd have to be able to seal the pipe shut. Unfortunately, I don't think they make gaskets for flow springs from a distant planet. Perhaps we can make one. With what? Paper mache? Remember yesterday when I told you that rust scatters when it comes in contact with flow? We could use that feature to sculpt a gasket out of pieces of rust. You could do that? I don't think I could sculpt a nude statue of you or a super complex Nude component. Wow, Molding a Nacktskulptur. gasket? That seems doable. That's awesome! Hold on, let's not start pushing before the panties are pulled down. Wow. Excuse me? You've never heard of that saying? No. Must be a truth thing then. That means let's not celebrate before we... Yeah. I got it. Anyway, how much rust do you need in order to pull the panties down? I don't know. 4 or 5 blocks like those we already got? Okay, so let's try and find that. Gut. Ich habe also wieder die Kontrolle. Do you think that's impressive? Sweet old Track-to-Globe. Doing its best. Even though it'll never work without a new gasket. Erstmal ein bisschen Flow einsammeln oder Flux oder wie man auch immer das bezeichnen soll. Dann geht's zur Brücke. Da will ich aber zum nicht hin. See that? Looks like there's some flow hiding underneath. Yeah, weird. It looks like a flow bridge that's begging to pop out. Ein Widerspruch seiner Flutbrücke? Like a budding flow bridge? Perhaps. If we wait long enough. Tut sich Or we nichts. could come back later. Fine with me. Reparieren. Interagieren. I won't be able to fix the nest if we don't pull it out of this hole first. Okay, ich brauche Rost. Und ich muss erst wieder Sachen einsammeln. Now I'm hungry. I know, right? You know, you can use these boots for drifting. It makes faster turns. Sorry. I'm still not completely used to this model. Wo soll ich hin? Ich gehe mal nach in die Richtung. Wo, nee, da bin ich ja rausgekommen. Ich glaube... I see. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. This way is also full of rust. Not for long. Here, another big chunk. We probably should grab some more, just to be sure. Let me know when you have enough rust to make the gasket, okay? For sure. Huh. Why, I have a stowaway on my sleeve. a bug? Better. A seed. It must have hooked on when we brushed past the plant. And it just so Platin, happens jetzt it können wir chose the Pflanzen one with the anbauen. green thumb. Clever seed. Natural selection doing its work? Do you think you're gonna plant it? What do you think?
Yeah, I don't even know why I asked. If we find enough of them, we could start a little vegetable patch at the nest. I vote yes. Motion approved unanimously. Just need to find some more seeds. Easy enough, don't you think? Not so sure. If these plants have few natural predators, they might have somewhat of a slow reproductive process. We'll just need to keep an eye out. You can count on me. What? Nothing. I just can't imagine you spotting seeds right out of the wilderness. Says the guy who's incapable of finding his stuff when it's right under his nose. That's not the same. I mean, plants are kind of my specialty. So? I know what a seed looks like, don't I? Certainly. I'm sure I'll find more than you. Let's not get ahead of ourselves. Wanna bet? Don't tempt me. Als Dialoge sind klasse. We're stacking up. Man merkt halt richtig, die beiden sind ein Paar. Another seed. 2-0 is a pretty good start. Come on. Just a little more rust and we'll be set. Oh. Be careful. These creatures don't seem to be in their right mind. Ich sag doch Dating I Game. did notice that. Exo spielt selber, dann. Alright, that's it. Are you alright? Und jetzt haben wir das ist mal ein Kampf. Okay. One of them is weakened. Alright, that's it. Great job. You're welcome. One left. Shield up. Bullseye. It's settled down. Now's the time. Okay, also das Kampfsystem ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. That's how we run. And now he's back to being sweet. Seems like it was the rust that made him aggressive. Ohne Ahnung Any idea warum. why? It could just be because they're uncomfortable. If the rust hurts them, that would explain why they're turning violent. But it doesn't explain why they're attacking us and not fighting amongst themselves. Maybe the rust is taking over their nervous system in some way, like a parasite. Or maybe it's because of pheromones. You can also say, I don't know. I'd understand. Okay, I don't know. You hear that, Oink? You're a scientific mystery. Oink. His name is Oink now. Lol. Nein, 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 ich bin noch nicht fertig. Wenn mich am Lächeln die Mario abschießt. Ja, ich hab so ein bisschen. Let me know when you want to lead, all right? Sure will. Was mich an dem Kampfsystem ein bisschen stört. Unklare Kommunikation. Und dass du halt zuerst nicht weißt, oh, deine Runde ist fertig. Oder du kannst jetzt agieren. Ich schätze, ich musste mich einfach noch ein bisschen mehr dran gewöhnen. Watch out! You almost ran into me. Why were you hanging back anyway? Von da bin ich gekommen. Ich glaube nicht, dass das rundenbasiert ist. Ich muss noch ein paar Kämpfe machen, dann kann ich sagen.
Und danke, Maggot Warrior, für deine Punkte, für die Kanalpunkte-Challenge übrigens. Muss man ja auch erwähnen, dass da was eingetroffen ist. Okay, Kampf. Nein. Okay. Es ist nicht rundenbasiert, es ist aktionsbasiert. Okay. You didn't like that too much. Right for the picking. Wie viele Lebenspunkte habt ihr aktuell? Das sieht man gerade nicht. Oder Status. 140 von 180, 100 von 180. Und anscheinend... Ja, nicht anscheinend. Es kann sein, dass halt sie... Are we leaving then? Ready when you are. Wir verlassen das hier erst, wenn ich hier genug Material, also nicht wirklich die Insel gereinigt habe. Ich meine, da war noch was. I got your back. Sweet. Oh, blue. This one's ready. I got this. There you go. Bullseye. Okay. Ah, shit. Das Kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig. In your face. Yep. One to go. Cover me. This one's ready. On it. Well done. Mich würde mal interessieren, ob ich mich auch in den Kämpfen heilen kann. Your face is all swollen. You should see the other guy. Idiot. But don't worry, it's gonna be okay. Now we just need to find a place to lay low and clean up these wounds. Would the nest work? Certainly. All clean. So.
Und auf nach Hause geht's. Hoffe ich zumindest. Mich würde mal interessieren, ob es auch Bosskämpfe gibt. Und ich hoffe, dass das jetzt auch die Brücke nach Hause ist. Ich glaube nicht. Eine Theorie. Oder das ist der Abendhimmel, der jetzt so rostrot leuchtet. Das Problem ist, ich habe ja 2 dieser Brücken geöffnet. Das macht jetzt das Orientieren natürlich nicht gerade einfach. Aber ich denke, das kriege ich auch noch hin. This is where we came from. All right, I know. Ja, dann wolltet ihr ja. I think we've got everything we need to mold a joint for the tractoglobe. All right then. Ready when you are. I'm just waiting on you. I can't wait to get going. Ja, und das reicht. Well, it fits. That's a good sign. Let's get this ball rolling. What? What? Haven't you heard of that one either? Oh no, I have. It's just a really old-fashioned saying. Let's get this show on the road. Okay, that's worse. Can you just switch on the tractoglobe? Okay. Und Erfolg. It worked. We did it. Now, we just need to fix up the wings and the turbine and the hypopropellers and... Don't be so cynical. Getting the nest out of the crevasse was quite a feat. Huh? No, don't get me wrong. I am genuinely delighted. I love fixing things up. But I don't think we need to get started right away. That's a relief. Ja, die sind beide angeschlagen. Das sieht man dann, wie sie sich halt bewegen. Sehr schöne visuelle Kommunikation. All right, give me those medical plants of yours. Time to fire up the synthesizer. With this thing, we'll be right back on our feet. Are you sure you know how? I have a synthesizer in my ship. Of course I know how these work. No, wait, that's not the way. I know what I'm doing. Really? Because at this stage, you should... Ugh! Look, I've always done it this way, and it's always worked out. You're not gonna tell me how to use my own synthesizer. All right. All right, as you wish.
Kann ich nochmal machen? Ja, High-Items, die du selber craften kannst. Haha, there. Wahrscheinlich auch wieder mit unterschiedlichen Rezepturen, die du ausprobieren kannst. I know you could also do it that way. And? Sorry, I doubted you. And? I love you? Okay, that's not what I was expecting, but it'll do. So, da wächst was. Ich muss mich mal kurz heilen. Lalalala, muss ich wirklich. 55, 180 ist nicht in Ordnung. Weil die möchte ich nicht verwenden. Im Prinzip, das ist halt beide, ja. Reden. So, how are the repairs coming along? I've done everything I can, but I'm missing some parts and can't move on. What kind of parts? A bit of everything. The thing is that I'm not looking for very precise models or anything. I can always adapt. But I'm still gonna need some more gear. Well, I hope we'll find everything we need in this area then. We ought to. Kann ich kochen? Ich kann kochen. Glasierte Buba. It's kind of a regressive dish, isn't it? Why'd you say that? Well, it's a lot of fat and carbs. You're usually more fine dining. That's true. There's more if you want. Definitely. 18, 19, 20. Keep on going, my love, you're strong. 21, 22. You know I'm able to count on my own, right? Yeah, but I like to watch when you do push-ups. That way I feel like I'm participating. Du könntest auch Liegestütze machen. You could also do push-ups. No. No need for that. I am naturally muscular. There's no such thing as naturally muscular. For real? Arm wrestle? No. It's a trap. If I win, you'll complain that I hurt your arm. And if I let you in, I'll be hearing about it for weeks. Ding ding ding! Win by default. See? Naturally muscular. Okay, Stufenaufstieg bereit. Bereit All right. wofür? You can open your eyes. Surprise anniversary! Huh? I meant to say surprise and then I thought, happy anniversary. I panicked. Whose anniversary is it? It's our anniversary. 1 month on Source. Echt schon? Already? Yeah, I mean, give or take a few days. It went by fast. Yeah, remember the time we almost died crashing on this planet? And the time we almost died in an earthquake? Ah, and the time we almost died fighting that critter? I hope this is only the beginning, and that I'll have many more chances to almost die with you. Aren't you a charmer? So, are you gonna open your present? Well, our present. Sure. Uh-huh. What is it? Fermented apple dews. I stuck them in the soaker tub to accelerate the process. I'm calling it apple brew. Do you think that it's any good? Well, worst case scenario, we just wasted some apple dews. No big deal.
Should we open it now? We can open it whenever you want. Feiern. To us. Hey, that's really good, actually. That's really strong, too. Do you remember the first time you talked about leaving the apiary? Of course. I'd had a shouting match with my mom. I was just angry. No, before that. Before? We had landed the nest on a hilltop, we were stargazing, and you said, "Come on, let's go." I haven't stopped thinking about it since that day. I think that's what pushed me to dig into the Astro Company archives, which led me to find the coordinates of Source. I wanted to be ready for the day. Wait, when was that? I don't remember. Right at the beginning, you and your mom got in a fight. You hopped into the nest at night, and you picked me up at my house. Was that when we went to the Uplands? Yes, the Uplands, that's it. Oh, Flute, I remember. It was in Frocember. It was super cold out. I was freezing. I just wanted to get back into the nest. That's why I said, let's go. And since you didn't respond, I thought you wanted to stay outside. So I didn't push it. I actually caught a beast of a cold that night. Wait, so that means if I hadn't misunderstood that night... Es hat ja nichts verändert. It wouldn't have changed a thing. Well, still, that means we would have never known about Source. We would have never come all the way here. I'm not buying your story. Huh? Why were we stargazing that night? You spent the entire night pointing out this and that constellation to me, wondering if there might be other inhabitable planets outside of the apiary. Other forms of life? You were completely obsessed with the sky. I was even trying to open up about my issues, but you barely listened. And off you went again, chattering about the comets, the microorganisms, or whatever. So, keeping in mind that you had access to this data about Source, and the fact that you are K, do you really think you would have never stumbled upon this planet anyway? You might be right. Was I really that annoying? Yes. I came to see you that night because I needed someone. I had nowhere else to go. But at the time, I regretted it. I was actually thinking it would be the last time we saw one another. But you insisted. And the following week, you came to see me in the evening with your little homemade cookies. We chatted all night. And I do believe that is when I fell in love. Aber das heißt, dass du vorher... Which means that beforehand... We had known each other for like 3 weeks, Kay. Do you really think that I fell head over heels the first time I saw you? I know I fell head over heels the first time I saw you. Oh, okay. You just like my looks then. No, that's not what I meant. You mean you don't like the way I look? I have a feeling there's no right answer. Then don't answer. Neue Gleittricks, 360-Grad-Sprünge, Greifsprünge und Backflips. Maximale Gesundheit erhöht. Das ist auch gut. Man kann noch in Attacken. Schade. What are you looking at? The distance between us and the apiary. I wouldn't expect it to change. Exactly. Okay, Latin. It's comforting. Du ebenfalls. Weil ich natürlich hoffe, dass du noch weiter da bleibst. Und ja, Chat-Interaktionen so machst. Aber ich glaube, ich
Geh mal schlafen. So, what's this rocky chunk got to say? Well, for starters, it says it's not a rock. Really? Gerne, da gibt's den Intro, wo ich nicht nur vollbringe. Du wirst es ja quasi umbenennen, Latin. Von Latin in Tolzin. Okay, der war schlecht. Bye. Lebendig ist es am nicht, oder? What is it then? Some kind of metal? No, it's not mineral or organic. So, what is it? Going straight to the hard questions. But that is not how science works. How does it work then? First of all, you formulate a hypothesis. Then you build an experiment to test this hypothesis. You observe, and you learn. Okay, then what have you learned? That I'm lacking imagination regarding hypotheses. Wow. One thing we know for sure is that rust particles scatter immediately when in contact with flow. I'd like to observe this reaction more closely. You can do that next time. Right now, you should go to bed. Already? What time is it? No idea, but I know I'm sleepy, and I want my snuggles before I crash. Gotcha. Das finde ich ein gutes Level-Up-System. Dass eben darauf gesetzt wird, ja, dass die Interaktion zwischen den Paaren. And done. It's all straightened out. Everything's tidy and clean. Besides us, that is. Yeah, we are kinda stinky. Off to the shower then? Blut. What is it? I just mopped the bathroom. Oh. Do you think we can marinate another 10 to 15 minutes in our own filth? Honestly, can do. Ich habe schon gekocht. You? Yeah? I see you've brushed your hair in the shower again. How can you tell? It's not draining. Sorry. Ich bin voll geheilt. Schlafen ist nicht. Reden? So, how are the repairs coming along? I've done everything. What kind of... A bit of the thing, but Well... we ought to. Okay. Ich habe auch gekocht. Ich habe genug Nahrung. Ich glaube, ich kann raus. Okay? We need to talk. Should I be worried? Yes. No. Maybe. Promise me you won't be mad. I can't promise anything without knowing what this is about. It's about your skidding skills. Oh. Let's just say that you could use some extra training. Okay, show me. You're not mad? Why would I be mad? I love to learn new things. All right. Let's hop on a few threads to practice. Now! That's it! You did it! Let's do another one. Skid! Ich bin schlecht. Ich bin
Punsch minerabel. Kann ich besser. Mache ich auch jetzt besser. Yikes. Das war noch bescheidener. Echt, also... Now you're getting it. Let's see if you can keep it going. Now. Now. Ich brauche einen weiteren Flow. Ja, das war... Ja, reden wir nicht drüber. Skid. Now you have a handle on this. Perfect. I have to say, I have an excellent teacher. Well, you passed the test. Let's get back to business. So. Irgendwas reparieren? Nein? Okay. Ich schätze, ich muss jetzt irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin. Couldn't we go just a little bit slower? You should take the lead. Set your own pace. I'm taking the lead. Double backflip. What's up? Well, I have to admit, I just flipped once. Hey, isn't that oink? That is definitely him. That's oink. What's happening, big guy? Why are you here? You missed us, didn't you? I bet he felt lonely on his empty islet. You do realize that we can't take you along on our journeys, don't you? That would be too exhausting for you. But you can stay with us next to the nest if you want. No funny business, though. Okay, ich habe jetzt ein Haustier. Das ist gut, denke ich. Da komme ich nicht entlang. Schau ich mal nach, ob dieses eine Flow-Teil, dieser eine Flussteil, ob der... ist er jetzt aktiv? Ist er gewachsen? There's some more flow stuck underground. Weird. Nö. So, what's the plan exactly? Walking right back to this dead end? What? This is the path we took when we were separated from the nest. There's nothing there. I know. I just want to make sure we didn't miss anything. Huh. Works for me. Wie zum Beispiel Pfeffer. Mit dem ich halt diese Pillen, diese Heil-Items erstellen kann. Oder diese Nüsse. Und da bin ich gekommen. Okay, weiter einsammeln. Das... Okay, das Vieh lebt. Das ist schon mal gut zu wissen.
Another bit of rust for your collection? Oh, cool. I don't have this one yet. Ich will die Insel noch reinigen. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Where's our thunderous applause? Okay, da gibt es nur diesen einen Pfeffer. Immer schön brav den Flow mitnehmen. Und wenn ich hier fertig bin... Okay, ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt hier... Oh, nicht reif, okay. I have to say, it's much nicer this way. So, ist es immer noch nicht reif? Ja, das braucht noch ein bisschen. War nicht hier irgendwo eine dieser Brücken? Muss man gleich nachgucken. Also es stört mich so ein bisschen, dass ich nicht genau weiß, wo ich jetzt hergekommen bin und wo ich hin kann. Dass nicht klar kommuniziert wird. So, von hier bin ich gekommen. Nehme ich mal den anderen Ausgang. Klar, es gibt Leute, die merken sich das, aber ja, mein Gedächtnis lässt diesbezüglich manchmal sehr zu wünschen übrig. Und ganz ehrlich, das Design der Insel ist manchmal... Es ähnelt sich sehr. Es ändert sich halt sehr stark. Von da bin ich gekommen. Den Rost habe ich. Ich kann noch mal bei diesem Teil nachgucken. Bei bei diesem Technikteil. Da, was ist mit dem ich jetzt interagieren kann? Nein, sieht nicht danach aus. Hä, schade. Schiete-Fiete. Signature move, perfect execution, 10 out of 10. Dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Insel und schaue nach, ob da mich irgendwas erwartet. Muss jetzt ja nicht hin, aber nach da muss ich hin.
Ich muss nach da, diesen Berg rauf. Okay, ich kann da nicht ganz schräg rauf. Das geht nicht. Aber hier kann ich vielleicht rauf. Diese Sacht. Okay, das ist Wasser. Das kann ich jetzt nicht. Da ist schwer zu gleiten. Und ich nehme natürlich direkt den falschen Hügel. Läuft, würde ich sagen. Nicht. Da war ich schon. There's some flow underneath. Yeah. Too bad we can't get it out. Was soll ich machen? Wo soll ich hin? Und da bin ich ja gekommen, oder beziehungsweise da war ich schon. Gibt es hier vielleicht irgendwie was, wo ich... gekommen. Hey, hier war ich noch nicht. Oh, das ist gut. Und hier gibt es auch neue Kreaturen. Nett. Okay. Überraschungsangriff? Change our strategy. Shield up.
Das Teil kann sich heilen. Unfair. I don't like this. Okay, doppelter Schuss bringt's also. Just floating around. Are we eating soon? Are you already hungry? I'm just looking ahead. Frage ist, war das jetzt im Signal, dass sie wirklich hungrig ist, dass sie jetzt was essen soll, oder war das einfach nur ein dahergesagter Satz? Another thing from home. How many do you think Axanova built before they realized it wouldn't work? 2 already seems like a lot. Throwing money around isn't exactly within the company culture. Neither is canceling a project for that matter. I'm not surprised that everyone remained discreet about this whole failed colonization business. I am surprised by the fact my mom has never mentioned it to me. I don't think Axanova wins colonization contracts on the regular. These buildings look kind of old. Your mom may not have been head of the company then. She may not have been with the company at all. Yeah, that's possible. Still, it's weird. Agreed. I guess we'll figure it out eventually. They're tailing us. Back. Okay, das war gut. Vielleicht ein Rempler? Ja. I got this. You know what to do. Yep. Well done. Who's next? Okay, da habe ich nicht aufgepasst. Ouch.
Ich muss mir jetzt mal dabei... Harvest time. Yep, saw that. One to go. Shielding. Perfect. Turn it in. On it. And done. Zip into the back. Oh, das war ein Bären. Da will ich hin. Kann ich da hoch? Nein, kann ich nicht. So kann ich vielleicht hoch. Nein, kann ich auch nicht, weil das ist gerade die Steuerung. Do you see what I'm seeing? What? Straight ahead. An aerial flow thread. Oh, yeah. Do you think it could carry us all the way up there? Only one way to find out. Ja, aber noch nicht. Another one. And more rust. You can never have too much. That was the last one. Insel gesäubert, das ist gut. Er hat noch 115 Lebenspunkte. Das heißt, ich riskiere es einfach mal. Okay. Seems like that's the highest we'll get. That wasn't too far off. Look, there's another bridge over there. Ugh, I wanted to go all the way up. We'll have to lay off the apple dues then. Did we miss, or did it break? It broke. Okay. Das heißt, ich muss die andere Brücke wählen. Okay, that's kind of cool. You mean really cool? Okay, I'm sorry to say it. I can't go any further without eating something. Sing. Ihr wollt was essen. Here. We need to take a food break. Und da ich keinen Prompt kriege, wie ich das machen soll, mache ich einfach weiter. Ah, Dreck, ich habe vergessen. Ja. Still no. We're not going higher with these boots on. Eigentlich doch, ich muss halt nur den Drift richtig hinkriegen. This is so frustrating. Lucky for us, they're not all like this. We
still need rust? Of course. It's always useful. Oh, did you feel that? What? Like a tremor. No, I wasn't paying attention. I hope I imagined it. Okay. Ich würde sagen... Ah, okay, ich dachte schon, ich wäre jetzt in der Sackgasse. Irgendwie muss ich mit da hoch. Do we agree this thing does not look very natural? Yeah. It's probably satellite debris or a rocket propeller. This part of space is a real dump. I don't know. This stone circle around it still looks weird to me. This? These aren't stones. They're Bryums mollis mollis. Bloofs, for short. Bloofs? Yeah, because when you sit on them, it goes... Ooh, I like. Huh. I think I could fall asleep right here. You? You? Who? What? I told you I'm not going back. Go bloot yourselves! You. It's me. I think you fell asleep. Oh, sorry. These bloofs are way too comfortable. You can't leave me here. If we ever need to sleep under the stars, we'll know where to come. Apple dews again. It's not very appealing. You know what we should have packed? Marshmallows? My guitar. You have a guitar? Well, yeah. Where is it? At my house. On top. Well, I guess these days I can't really call it my house. Or even say it's my guitar. I didn't know that you played. To be honest, I wouldn't really say that I play. My mother's had me take courses when I was little. I took them for 2 years and then I got tired. I never touched it again. I even called it an old-timey instrument. Lol. But I don't know. Now, with the campfire and everything, I wish I could pull it out. Oh, I would have played along on the harmonica. Because you play the harmonica? No. But since we're imagining things, let's just run with it. Yeah, you're right. I can already picture it. We could have founded a band. The #1 band on Source. A Yuki. It's an anagram of UNK. Yeah, I got that. I was thinking more along the lines of the Flow Phantasm. Very poetic. Isn't it? Why not? Rust in peace. Bite the rust. Not bad. Dual flow. Acrocillin blues. Where the heart is. Fugue. Space caress. Oh, yeah, I definitely like that. We are so space caress now. We'll bring the house down. Okay, Lebensenergie We just need regeneriert. to find stuff to repair the nest now. We just need to?
Aber ich mache jetzt an dieser Stelle Ende. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ja. Morgen ab 13 Uhr ist Tiger wieder in der Reihe mit Titan Quest Speedrun. Und ich bin am Sonntag dran mit Everspace 2. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mal kurz gucken. Gibt es da jemanden, an den ich uns weiterleiten kann? Nicht so wirklich. Ich schau mal meine eigene Follower-Liste, ob da irgendjemand online ist. Nope. Okay, sorry Leute, da muss halt so gehen. Ja, hi, oben ohne mit Moment. Oben ohne, unten mit Hose. Moin moin und guten Abend, weil das jetzt das Ende des Streams. Waren zwar nur 2,5 Stunden, beziehungsweise 2 Stunden Gameplay, aber ich denke trotzdem, ich konnte euch einen guten Eindruck von dem Spiel geben. Meiner Meinung nach lohnt es sich. Und ja, wie gesagt, morgen ab 13 Uhr ist Tiger dann dran mit Titan Quest Speedrun und ich bin am Sonntag wieder da mit dem Stream zu Everspace 2 und vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Abend noch. Bye bye, ciao.